friends, Amazing Sundar India channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් අද යන්නේ අපි මිසල් පාව් කන්න. මොනවද මේ මිසල් පාව්? ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මිසල් පාව් කියන්නේ කියලා මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට. දැන් අපි මිසල් පාව් කන්නයි ලෑස්තිලා ඉන්නේ. Hello sir, good morning. Sir, what is your name? Myself Santosh Raure. Santosh sir. Yeah. Okay sir, can you please tell me about the shop and the meals what you are giving here? Yes, I am the owner of Om Sai Misal House. Okay. This is situated in Indrayan Nagar, Bhosri, Pune. Okay. We have served you our unlimited misal. Okay. In which it contains misal plate. Okay. With matki, farsan, Okay. sev, Okay. papdi. Okay. Then we have our special pav Okay. with baked in a special bakery. Bread is made Yeah. from a special bakery. Special Okay. bakery. Okay. Then we have in plate we serve tak, dahi vati. Okay. Then, Can you please show me, explain me? This is tak, This buttermilk. is tak, buttermilk, Buttermilk is curd. curd, Then this is matki. matki, yeah. This is sev farsan vati. Uh-huh. Then this is onion and lemon. Yes. This is jalebi called. Jalebi, the sweet, no? The sweet. Okay. This is sweet item. Yeah. Then we have this matki vati, Okay. unlimited. Yeah. And jalebi. This Jalebi, sweet, unlimited. Wow, yes. Then this farsan plate is unlimited. Okay. This is same buttermilk. Buttermilk is unlimited. We have this sample. You can see this sample. Okay. This is our special sample. Made with special masala with ingredients of around 35 items. We have 35 items Yeah. of masala is in it. Yeah. My goodness, yeah. Great. All these things, yeah, this is unlimited, you said? This is unlimited. So all these things we get for how much, sir? This is only 99 rupees. Yes, ma'am. Please enjoy your meal. Thank you, sir. Thank you, sir. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න දැන් අපි මිසල් කණ්ඩායි ලෑස්තිය. දැන් මිසල් වලට ඕන කරන බඩු කීපයක් තියෙනවා. මොකද දැන් ලංකාවේ අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ මොනවද මේ මිසල් කියන්නේ කියලා. මිසල් ඇත්තටම අපේ මේ බේස් එක තමයි පාන්. පාන් එක තමයි කන්න තියෙන්නේ. ඒකට කරි එකක් ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. දැන් මේ විශේෂ රෙස්ටුරන්ට් එකේ ඇත්තටම මේ ජිලබි මේ ස්වීට් එක ඒවා අන්ලිමිටඩ් එක වෙනම හම් වෙන දෙයක්. මේ තාක් එහෙම සැරට බොන්න තියෙන තාක් කියන්නේ බටර් මිල්ක් ඒ කියන්නේ චාස් මම ඕල්ඩ බටර් මිල්ක් පෙන්නලා ඇති මගේ එක වීඩියෝ එකක. එතකොට තාක් අපි පැත්තකින් තියමු කෑමෙන් පස්සේ ඒක සැර යන්න වගේ. දැන් එන්න මම පෙන්නන්න මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ මේන් ප්ලේට් එක. හරි. මේක හැඳි දෙකක් තියෙනවා බලන්නකො මේක ඇතුලේ ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ සේව් මේවට කියන්නේ සේව් මේවා ලංකාවේ තියෙනවා ඕනම කඩේක නිකන් අර නිකන් අල වලින් හදන දෙයක් මේක ඇත්තටම මේක බැදලා තියෙන්නේ බැදුම් කෑමක් මේවා අන්ලිමිටඩ් මේකට මරාටි වලින් කියන්නේ ෆර්සාන් කියලා හරි දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ බේස් එකට මුලින්ම දාලා තියෙනවා ඒ සේවුයි මේවයි මේ දෙකම දාලා ඊට උඩින් මේ මට්කි මුං ඇට පැලවෙච්ච මුං ඇට මේ එකෙන් කරියක් හදලා තියෙන මම මේක ඔයගලන්ට මගේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එක කියලා දෙන්නම් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා ඒ කුඩින් දාලා තියෙන්නේ දැන් මේව ඇවිල්ලා පස්සේ මදි පාඩුවක් වුණොත් ගන්න කියලා තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ ඉතින් මම ඒවා පැත්තකින් තියනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉඩ නැහැ නැත්තන් නේද මේ දෙකත් මම පැත්තකින් දීපා දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ මිස්සල් එක හරි මෙතන මම දැන් දාගන්නවා ඉස්සෙල්ලම මේ ලුණු ටික බීලුණු කපලා තියෙනවා චුටි ඊට පස්සේ උඩින් දෙහි කෑල්ලම් මිරිකනවා මේ බලන්න. දැන් මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි අර සන්තෝෂ් මහත්තයා කියපු මේ 35 මසාලා දාලා තියෙන මේ කරි එක මේ කුඩින් දාගන්න ඕනේ. හරිද? කරි එක මේ කුඩින් දාන්න. දැන් බලන්න මේක දාල් එකක් නෙමෙයි මේක ප්ලේන් මේ කරිය. එන්නකො වෙන්න.
මේ ප්‍රිගානට මේ විදිහට දාගන්න උඩින්. මේක කොටිම කරියක් වගේ කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔන්න මගේ මිසල් කරි එක රෙඩි. දැන් මේ පානුත් ටිකක් වෙනස් සාමාන්‍ය තැන්වල නිකම්ම පාන්. දැන් සන්තෝෂ් මහත්තයා කියපු විදිහට මේක ස්පෙෂල් බේකරි එකකින් හදවලා ගන්න සෙසමි සීඩ්ස් දාපු පාන් ගෙඩියයි පාන් මේ පාව් කියන්නේ මේවා. ලංකාවේ තියෙන පාන් වලට සමානමයි. ඒ විදිහමයි ටේස්ට් එක එකම වෙනස. මේක බන් එකක් වගේ. ඒකත් එක්ක දැන් මේ කරි එක කන්න. දැන් අපි දැන් පටන් ගමු. දැන් මේ පාන් කෑල්ලක් අරගෙන මේකත් එක්ක ගාලා අපි පරිප්පුයි පාන් කන්නේ ඒ විදිහට. අපි පරිප්පුයි පාන් වගේ මේක ගොඩාක් සැරයි ක්‍රන්චි ගොඩාක්. මිසල් එහෙම ගාලා ටිකක් සැරයි. දැන් මං ජිලබි කනවා. ජිලබි දීලා තියෙන්නේ සැරට කඩන්නේ. දැන් මේ ජිලබි කන විදිහක් තියෙනවා. නිකන් කන්නත් පුළුවන්. මං කරන්නේ මේක ඩිප් කරනවා. කිරි එක මේ කිරි. දැන් ජිලබි කියන්නේ ස්වීට් කෑමක් නේ. ගොඩාක් ස්වීට් එක. ඒතකොට මේක ඇඹුල් පොඩ්ඩක් ඇඹුල් තියෙන කිරිය මී කිරිත් එක්ක දැම්මහම ඒ කොම්බිනේෂන් එක මරු. දැන් ටික සැර හරි මේක පැත්තකින් තියලා දැන් ආයි මිසල් කවමු. What is your name, sir? My name is Kailas Hiren. कैलाश सर, संतोष सर को तो हमें मिला है. सर एक बात पूछना था. What do we actually have here apart from what you gave us, like a special one? What is the difference? We have served you our unlimited misal. It cost 99 rupees. You have served us unlimited. Yeah, unlimited barbecue misal. Apart from that, we have our normal misal, regular one, which comes of 60 rupees, in which we have only misal plate, 2 jalebi sweet, and curd, and pav. Apart from that, we have another variety of 80 rupees, in which we add, apart from the regular misal, we add buttermilk, then sev farsal wati and batti wati. Okay. We are serving vada pav, which is special vada pav, which is the jumbo vada pav, Okay. after 3 p.m. Jumbo vada pav. So definitely we will do a video of jumbo vada pav. My viewers also want to know what is vada pav means. It costs only 50 rupees. 15. 15. Normal one जैसे ही है. Okay. So apart from that कुछ branches है इधर और आपका या यही है बस? है ना, चेरोली में है. चेरोली में. चेरोली फाटा. हाँ. दिगी में भी है. Okay. 10 branch. This is the 10th branch. We have all branches in Dehu, Digi, Alandi, then Charoli Fata, Wakad, Chinchwad. Okay. So all this includes around 10 branch. එහෙනම් යාළුවනේ මම දැන් ආවේ ඕම් සායි මිසල් රෙස්ටෝරන්ට් එකට මිසල් පාව කන්න. Amazing Singer India හැමදාමත් ගෙන ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් මම ඊළඟ දවසේ මිසල් පාව හදන්නේ කොහොමද කියලා ගෙදර කියලා දෙන්න. එතකොට thank you sir, thank you. ඕම් සායි මිසල් පාව සෙන්ටර් එකට එන්න ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා try කරන්න මේ amazing මිසල් පාව varieties. Do visit to come our Om Sai Misal House, Indranagar, Bhosri, Pune, Maharashtra.